things that contributed to binding the Atlantic together. And in fact, when cheap energy was not available anymore, that relationship entered into some kind of crisis, as I will try to explain later. So as I told you, even during the Marshall Plan, it was the idea that cheap oil would be one of the driving economic and political factors binding Europe, Western Europe, with the United States, was widely debated by American foreign policy makers. And the funds from the Marshall Plan were actually used both to build the infrastructure which linked some parts of the Middle East, and in particular Saudi Arabia, with the Mediterranean. The TAP line was built with funds coming from the aid from the Marshall Plan, and even the refineries that refined oil coming from the Middle East were built in Western Europe using funds from Marshall Plan aid. In fact, do you hear me without a microphone? Yeah. In fact, it was not easy to convince American policymakers or taxpayers to use US money to build refineries in Western Europe to provide Western Europe with cheap oil. There was a lot of debate about it, but in the end, some key figures, because there are key figures in the history of oil, and one of these key figures is a man called Walter Levy. Walter Levy was a German-born lawyer who started working in Wall Street, and he became the main link between US oil multinationals and the American government, and he managed to convince the American government that providing Western European countries with funds to build refineries would eventually be beneficial to the US interests, mainly because of the 7 big oil multinationals that provided basically the world with oil. 6 of them were either English or American. Only one was French, the CFP, but I would argue that it was not one of the most powerful ones. So the Marshall Plan started a policy which lasted for the whole of the 1960s, and the policy was, let's give the Europeans cheap energy and let's build their economy through cheap energy, and let's use cheap energy as a way of linking also and binding politically together a political alliance. And it was a relationship, this relationship based on cheap oil, that was beneficial to both the US and Western Europe. Obviously, as I told you, it was beneficial to the US because the main multinational oil companies were either English or American. So in any case, money was flowing back both to Great Britain and to the US. And it was beneficial, obviously, to Western European countries because they would be provided by oil that was very cheap. And if you want to think why cheap oil was important, you also have to think that oil substituted in the 1950s coal as the main energy source. And coal was not only more expensive, but as a source of energy it was also more politically unstable, meaning that the trade unions that in all of the Western European countries were very strong in the coal business could be marginalized by the income of cheap oil in Western Europe. So it was beneficial for a number of reasons. And this cooperation, Anglo-American cooperation on cheap oil, worked very well. Let's say that the energy policy of Western Europe until the 1960s was a UK-US energy policy based on selling cheap oil, and it worked well even though there were times of crisis. It worked well when oil was nationalized in Iran.
you all know, or if not, I'll remember, you all was nationalized in Iran in 1951, and the crisis was solved in 1954. The energy policy worked well during the Suez crisis in 1956, when for a short period of time the Suez Canal, through which oil also came to Europe, was closed, and it worked well until the 1967 and the 6 Days War. What happened is basically this, is that the more the crisis that succeeded one to the other basically made dollar oil eventually more important than sterling oil. It's a strange sentence, but it basically means that in 1951, 1954, 1956, normally US oil multinationals became stronger in the oil market, and the oil flowing from countries that were being paid in dollars, such as Saudi Arabia, were becoming more important. So there was cheap oil to Western Europe, and this cheap oil was increasingly managed more by US oil multinationals than by UK oil multinationals. So this is the story until the end of the 60s. Consider that oil was so important that when the European community, economic community, was created in 1957, the European Economic Community also was created with a common external tariff. The only product that was exempt from any kind of tariffs was oil. It was free for oil to come into the European Economic Community, and it was free for oil to move among Western European countries. So this was how the relationship was built until 1970. The period from 1970 to 1973 actually changed this pattern. It's quite complex to explain in few words how it changed this pattern. But let's just say that basically it did so in this way. In 1970, for a number of reasons, there was a strong radicalization of oil-producing countries. It's not only that Gaddafi in '69 had got to power, but there was a larger shift of even economic thinking among oil producers, which was symbolized in a summit of the countries, oil-producing countries of OPEC in Caracas in 1970, where these countries decided that basically they would get all the money coming from oil production. So when you speak about oil, the money coming from oil is based on production, refining, marketing, and a certain other number of areas. The oil-producing countries decided they would get 100% of the money coming from oil production. And in order to do this, they decided to increase the posted prices of oil, which are fictitious prices. It's the price on which they are tax reference price, but their objective was basically, let's just contribute to avoid that oil multinationals will get any money from production, and let's keep the money coming from production for ourselves. And the second part of the strategy was to, which reinforced the first, was to nationalize the whole of the producing industries. It happened in 1971 in Algeria, and then in 1972 in Iraq, or to gain a majority participation in the production industry. So not nationalizing, but basically get all the power in the oil production. And the end of this process, which is the episode that is widely known by historiography, is December 1973, where for the first time OPEC unilaterally decided to increase, so without any kind of negotiation, without any kind of debates with oil multinationals and governments of consuming countries, decided to increase the price of oil by at least 4 times, the posted price of oil by at least 4 times. And this is the episode known as oil crisis, oil shock, you name it. So what was, my argument is that in 1973, but in the period from 1970 to 1973, the era of cheap oil, on which the relationship between
the US, the UK, and Western Europe was based is revolutionized, and we enter into an era, or at least a long decade of expensive oil, which changes the structures of this relationship. So how does it change it? First of all, what happens is that the countries go bilateral. Maybe actually, it's I think it had been said before today. Western European countries decide to negotiate directly with oil producers. These negotiations were quite simple normally. A country such as Italy would negotiate with Saudi Arabia a 10-year agreement on oil imports, whereby Saudi Arabia would supply 10 years of oil to Italy, and in exchange Italy would, I don't know, sell weapons or cooperate industrially, invest in Saudi industry. So that was one of the reactions, and it's also the reaction that the United States took. Basically, as Duccio Basosi has also recently proved in his book on finance and oil, the United States started what one could define as a special relationship, which was already into being but gets much more important in the 1970s with Saudi Arabia. There could have been a cooperation among the two parts of the Atlantic, among Western Europe and the United States, and a symbol of the effort to cooperate was the Washington Energy Conference held in 1974, but this cooperation did not work. This cooperation would have, in theory, its aim would have been to decrease the prices of oil, and the only way the consuming countries could have decreased the prices of oil was in an agreement to consume less. If they agreed to consume less, possibly this could have forced the oil-producing countries to reduce their prices. But they didn't manage. For the whole of the 1970s, the US, instead of consuming less, consumed more oil and imported more oil from the Middle East. So the opposite of what it should have done. The Western European countries basically kept their level of consumption, and in general no real cooperation was achieved. In fact, no real European energy policy was achieved. Even Western European countries among themselves, in general, they were more in favor of some kind of cooperation with oil-producing countries and raw materials producing countries of the third world in general, but they did not manage to achieve a common energy policy. So it's easy to emphasize the fact that what we're witnessing in the 1970s is the failure of a common energy policy, if you look at it in one way. But if you consider that until the 1960s, actually there was not even a debate on energy, because the energy policy was exactly based on the decisions of oil companies in London and New York. There was at least an effort to find a European way out of this crisis. Let me just say that this era, this phase of expensive oil, which changes the structures on which the links between Western European countries and the US were made, lasts only until the middle of the 1980s, when the prices of oil once more decrease to a level where energy is not a problem anymore. So once again, you could say that by the middle of the 1980s, there is some form of solidarity between the two elements of this relationship, but it's an easy solidarity because it's based on the fact that energy is cheap. And if one wants to get closer to our times, one can see that
when oil prices start rising again, and that is for a number of reasons which I won't get into, the beginning of the years 2000, once again the relationship between Western European countries and the US, and it's not a chance that Iraq is one of the focus of this difficult relationship, become strained. So that's more or less the ideas I had to contribute to this conference. Thank you. Thank you. Thanks a lot, Giuliana. Thank you, even because you were within your time. When is your turn? Oh no, I can watch it from here. Right. No. Okay. All right. Merci pour votre compréhension. Donc je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui donc des relations entre la communauté européenne et le Maghreb. Essayer de voir quelles ont été dans les années 60 et 70 les phases entre. C'est bon ? Oui, ça marche. Entre la communauté européenne et le Maghreb. On va. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Si tu te déplaces, tu peux utiliser. D'accord. Mais sinon, vous m'entendez pas ? Sinon, je parle plus fort. C'est peut-être plus simple, je peux parler plus fort. Alors, je vais essayer de d'abord. Je sais déplacer. Ouais, déplacer. C'est simple. Alors, je disais que je vais essayer de vous dessiner rapidement les différentes phases qu'il y a eu entre les années 60 et 70 entre la communauté européenne et le Maghreb. Quand je parle du Maghreb, c'est les trois petits pays, le Maghreb central, Tunisie, Maroc et Algérie. Les autres pays ne sont pas concernés, alors pour X raisons, mais principalement parce que les relations entre la communauté européenne et les pays du Maghreb démarrent d'abord avec la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Mauritanie est plutôt dans un cadre africain et la Libye refusera pendant les années 60 d'entamer véritablement des relations avec la communauté européenne. Donc ces relations qui débutent véritablement en 63, même s'il y a des prémices après l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, parce que c'est surtout Bourguiba en 58 et 59 va envoyer une délégation des ministres pour essayer d'entamer une conversation avec les commissaires européens, va s'arrêter assez rapidement en 59 pour des raisons plutôt contextuelles, à cause de la guerre d'Algérie tout simplement, et le soutien que les pays du Maghreb apportent à la guerre d'Algérie. Donc les négociations s'entament véritablement à partir de 63, c'est-à-dire après la fin de la guerre d'Algérie, après la signature des accords d'Évian en 62. C'est d'abord une première phase qu'on appelle les conversations exploratoires, qui va se dérouler dans les années 63-64, avec les trois pays du Maghreb, Algérie, Maroc et Tunisie. Puis, je vous dessine très rapidement ce que je vais détailler dans mon développement. Puis, ce sera une deuxième partie, ce sera des négociations, parce qu'il y aura un mandat accepté par le Conseil. Et donc, il y aura véritablement une négociation qui va arriver pour le Maroc et la Tunisie à ce qu'on appelle l'accord d'association en 69. Donc ça, c'est pour moi une première phase de l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire à 69. C'est pour moi la première phase, la première politique mise en place, qui est plutôt une politique commerciale par la communauté européenne. À partir de 69, donc, ces accords d'association qui sont négociés et discutés pendant tous les années 60 sont mis en place, mais va s'entamer un autre contexte que Galevani nous a un peu expliqué. C'est en même temps, il y a un contexte nouveau mondial, l'émergence du tiers-monde sur la scène internationale.
L'Algérie également, surtout sur la scène internationale, vient dans les années 70 parler d'un nouvel ordre économique. Il y a la question du terrorisme qui est très forte et la question de l'énergie. Donc la communauté européenne cherche à mettre en place, et sous l'impulsion aussi française, une nouvelle politique méditerranéenne, autre que ce qui était celle des années 60, qui était plutôt un patchwork d'accords avec les pays de la rive méditerranéenne. Je vais essayer de vous raconter un petit peu ces négociations, ces conversations, mais ce qui m'intéresse, je vous ferai un bilan en conclusion de ces accords qui ont été signés dans les années 60 et 70. Et mon fil conducteur, c'est aussi comment des modèles s'imposent aux pays du Maghreb à travers ces conversations et ces négociations. Des modèles économiques, donc le libre-échange, des modèles aussi régionaux, d'organisation régionale. Le Maghreb, qui semble une évidence, mais qui n'est pas une évidence pour les 3 pays du Maghreb qui sont indépendants et qui veulent affirmer leur souveraineté après la phase de décolonisation. Donc, comme je vous ai dit précédemment, donc la première partie abordera plutôt cette phase d'association. Dès le début des négociations, dès la première conversation exploratoire avec la Tunisie, mais également avec le Maroc, la communauté européenne demande expressément aux pays du Maghreb de s'inscrire dans un ensemble régional. Et cet ensemble régional, c'est le Maghreb. Elle leur demande expressément, avant de vouloir négocier avec la communauté européenne, de négocier entre elles. Donc, on verra, par exemple, avant la première conversation exploratoire qui se déroule, si je me souviens bien que je ne dise pas des bêtises, en 1963, mais en décembre 1963, on demande donc à l'ambassadeur tunisien, chef de mission, à El Goulli, Slahadi El Goulli, est-ce qu'il a, avant d'entamer ces conversations, présenté ce projet qu'il a de négocier avec la communauté européenne, avec l'Algérie et le Maroc. Donc lui dit, nous savons l'importance que vous tenez à l'ensemble régional du Maghreb. Donc on a envoyé une partie du gouvernement, le ministre de l'économie, du commerce, de l'agriculture, discuter avec l'Algérie début novembre, avant d'entamer les premières conversations exploratoires. Il faut resituer ça, avec le Maroc, ça n'a pas été possible. Alors c'est tout simplement parce que pendant cette période des années 60 où s'ouvrent les conversations exploratoires, c'est aussi le moment du conflit du Sahara, conflit frontalier entre le Maroc et l'Algérie. Donc c'est retardé, mais le Maroc avait ce souhait également. Avant que ces premières conversations se démarrent, il parlait d'unité maghrébine, qui est donc reprise par la communauté. Je vais juste faire un bémol pour essayer de vous faire comprendre pourquoi je m'attache à cette unité maghrébine qui semble peut-être pour vous, dans les années 60, peut-être pas si essentielle. Donc, les pays du Maghreb, Maroc et Tunisie, acquièrent leur indépendance en 1956, soutiennent fortement, bien avant leur indépendance, mais après l'indépendance d'Algérie, et il y a des organisations qui se sont réveillées à partir des années 30, proclamant un Maghreb uni, un Maghreb arabe. Préalablement, on appelait ça l'Afrique du Nord. Et donc on a essayé de changer le nom, mais aussi de dire qu'est-ce que va être le Maghreb. Et ça, on le voit naître à partir des années 30 jusque dans les années 50. À partir de 57-58, après les indépendances de la Tunisie et du Maroc, ça s'effrite un petit peu, parce que justement la Tunisie et le Maroc ont leur indépendance, mais également parce que le contenu de ces organisations, qui étaient des organisations nationales de soutien contre la décolonisation, était souvent dans des fondements arabo-islamiques que par exemple Bourguiba contestait. Mais on a commencé à éveiller un sentiment d'unité maghrébine à travers donc le fait colonial. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que la communauté européenne reprend, donc les commissaires, je parle des commissaires européens, reprennent donc l'idée du Maghreb et la réutilisent, donc cette unité qui était présente dans les années 50, la réutilise pour dire voilà, mais notre principe fondamental pour pouvoir négocier, c'est négocier à travers une unité régionale.
Et donc, dès les conversations exploratrices, elle demande aux 3 pays d'essayer de négocier avant de vouloir aller à la table. Alors, les choses sont plus compliquées, plus difficiles. Je vais vous expliquer, il y a des tensions entre le Maroc et l'Algérie. La Tunisie se semble lésée également parce que c'est elle qui est le plus en difficulté par rapport au Maroc et à l'Algérie, parce que la Tunisie, en décidant de nationaliser ses terres en 64, se voit confisquer de l'aide et de l'accord qu'elle avait mis en place en 59 avec la France, et donc souhaite des négociations rapides et non des négociations globales avec le Maghreb. Donc, Robert Toulemont, par exemple, commissaire européen, et Herbst également, vont donc accepter plutôt d'envisager des négociations bilatérales pour déjà ne pas léser la Tunisie, mais également parce que le contexte particulier entre le Maroc et l'Algérie impose ça. Troisièmement, excusez-moi, c'est également aussi parce que l'Algérie, qui, elle, donc, va entamer en 64, c'était le 25 février et 26 février 64 et le 13 et 14 mai 64, des conversations exploratrices avec la communauté européenne, va également, donc, après ces négociations, s'arrêter de communiquer avec la communauté européenne. Alors, c'est assez particulier le rapport dans les années 60 entre la communauté européenne et l'Algérie pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'Algérie bénéficie d'un statut privilégié. Elle bénéficie de l'article 227 du traité de Rome, c'est-à-dire qu'elle a gardé des privilèges en tant qu'ancien département français. Elle demande dans les premières conversations, mais dès son indépendance, Ben Bella écrit une lettre en 62 en demandant de conserver ce statu quo. Dans les conversations, c'est également la même chose. On veut conserver le statu quo sur les relations intracommunautaires qu'elle avait, donc pour ses produits qui sont en grande partie vont vers la France. Donc l'ambassadeur Boualem Bessaï va de nouveau essayer de négocier ce maintien de statu quo qui va être accepté par la communauté européenne. Elle rétorque dans cette période-là que le problème... Je sais pas si je suis un verre parce que moi je me connais, je l'ai pas souvent. J'ai commencé à quelle heure? D'accord. Ok. Donc il faut que je le plus vite. Donc la communauté européenne, en inscrivant, accepte ce statu quo, également aussi parce que pendant cette période-là des années 60, 64, 65, même jusqu'à 66, la France et l'Algérie sont dans des négociations bilatérales sur la signature des accords d'Évian, sur les produits phares, sur la libre circulation des migrants. Et donc l'Algérie prétexte qu'elle ne peut pas négocier pour l'instant tant qu'elle n'a pas défini correctement ses relations bilatérales avec la France. Et donc pendant toutes les années 60, je vais arrêter d'être dans les trop précises, mais pendant toute cette période, l'Algérie ne cessera de redemander à chaque fois le statu quo, et à chaque fois la Commission essaiera de dire qu'il faut entamer une discussion, mais la France arrivera à paralyser le jeu. De Gaulle soutiendra pendant toute cette période-là l'Algérie, tout en étant très effacé pour la Tunisie et pour le Maroc. Par exemple, pour la Tunisie et le Maroc, il met très facilement la question du Nigeria en relation, ce qui bloque le processus pour les mandats de négociation. Par contre, pour l'Algérie, il va essayer de maintenir le plus longtemps possible le statu quo, ce qui va fonctionner jusqu'à peu près en 68, où l'Italie décide, qui rallie depuis les années 60, depuis le début des années 60, mais surtout depuis 64, décide unilatéralement de le considérer comme un pays tiers. L'Allemagne suivra, et ce qui remettra en question, en fin de compte, à partir de là, le statu quo de l'Algérie, et aussi le fait que l'Algérie veuille véritablement négocier avec la communauté européenne. Et c'est à partir de 68 qu'elle envoie 2 délégations, donc de 64 à 68 il ne se passe rien, et 68 elle décide de nouveau de l'ouvrir les négociations. En parallèle, le Maroc et la Tunisie réussissent à continuer ces négociations, mais très partielles.
c'est des accords qui vont être des accords commerciaux. On va les intituler accords d'association, mais ce sont des accords commerciaux préférentiels qui seront... Les 3 pays du Maghreb, en 63-64, demandaient la même chose, un accord global, c'est-à-dire un accord commercial, un accord de coopération et un accord financier. Donc le bilan de ces années 60, c'est pour le Maroc et la Tunisie plutôt un accord commercial préférentiel, mais qui quand même permet d'ouvrir à un accord global qui s'inscrit dans cet accord d'association. Pour l'Algérie, c'est toujours une espèce de paradoxe, un statu quo. Il faudra attendre le début des années 70, et comme je vous ai dit précédemment, le contexte, c'est en même temps un contexte bien particulier. La question de l'énergie qui émergeait depuis fin des années 60, la question du terrorisme, mais aussi le poids des pays du tiers-monde sur la scène internationale qui font prendre conscience à la communauté européenne qu'il faut envisager autre chose que cette politique un peu patchwork avec les pays du Maghreb, mais également avec tout le pourtour méditerranéen. Mais également aussi le fait de l'élargissement de la communauté européenne vers le nord, qui fait que les pays comme la France ou l'Italie veulent rééquilibrer ça avec peut-être en allant vers la Méditerranée, l'Espagne, mais aussi les pays du Maghreb, et on verra, ça s'élargira en Machrek également. Donc, des étapes, 70, ce rapport Rossi qui déjà fait le rappel avec ce mémorandum de 64 qu'il faut envisager une politique méditerranéenne. C'est également l'approche globale méditerranéenne qui est inscrite au sommet à Paris, sommet des chefs d'État à Paris en 72, qui vont engendrer une nouvelle politique envers les pays du Maghreb. Alors c'est une politique globale méditerranéenne. Globale, c'est-à-dire qu'elle concerne tout, non plus que la partie commerciale, mais également ce que demandait depuis le début, la question de la main-d'œuvre, coopération financière, technique, voilà, environnementale également, mais ouvrir ce champ qui était fermé dans le champ commercial. Avec le premier pays avec qui ça va s'entamer, ce sera avec l'Algérie. Ce sera le modèle en fin de compte. Même si le Maroc et l'Algérie devaient finir, leur accord qui avait été signé en 69 devait s'arrêter en 74, et donc il fallait retravailler cet accord de nouveau dans une autre dimension. Mais on préfère démarrer d'abord avec l'accord algérien, donc un nouvel accord, un accord qu'on dit de coopération, qui sera global. Les négociations commencent en 73 pour arriver en 76 à la signature de cet accord de coopération, qui donc comprendra globalement un accord de commercial préférentiel, un accord financier et quelques... alors, ils n'ont pas eu gain de cause sur la question de la main-d'œuvre, mais tout de même, sur la question de la main-d'œuvre, parce que plusieurs demandes étaient faites sur la politique migratoire, par exemple, ouvrir une politique migratoire plus importante, mais au vu du contexte, Simone Palomino nous a parlé, il est difficile d'avoir gain de cause là-dessus, mais par contre, sur les droits des migrants en Europe, sur la question de la sécurité sociale, sur les rentes, parce que c'était une question, les rentes, les retraites perçues par les migrants maghrébins en communauté européenne, auront le droit, par exemple, ces migrants, en rentrant chez eux, de conserver leur retraite, d'être versés directement dans le pays de Maria. La famille également auront le droit d'avoir... 3 minutes, d'accord. D'avoir le maintien donc, de la sécurité sociale complète. Donc, en fin de compte, il n'y aura plus de discrimination par rapport aux Européens pour les migrants maghrébins. Et la coopération financière également. Je vais très vite, parce qu'il me reste 3 minutes ou 2 minutes, faire un bilan juste très rapidement. Sur cet accord de coopération, les économistes disent qu'il y a 3 phases. Ils disent première phase, elle s'arrête en 72, c'était plutôt un accord commercial préférentiel. Deuxième phase, c'est 72 à 78, c'est ce qu'on appelle la politique méditerranéenne globale, avec les accords de coopération. Et après, on parle d'une politique méditerranéenne rénovée. Moi, je pense que le bilan de ces années 60-70, à part le bilan d'avoir compris qu'il fallait envisager une politique autre que commerciale préférentielle,
où le bilan est assez mitigé. Quand on voit au début des années 80 le résultat même de l'accord de coopération qui est plus large, ça reste assez mitigé. C'est d'avoir imposé aux pays du Maghreb des concepts régionaux. D'abord, l'entité Maghreb, qui va être un fil conducteur pendant toutes les négociations. Mais également, après, dans les années 70, aussi sur cet espace méditerranéen qui va être réutilisé par les pays du Maghreb, après, dans leur politique étrangère. Moi, le fait que le Maroc demande en 85 son adhésion, c'est aussi parce qu'on envisage un espace nouveau, un espace euro-méditerranéen, qui n'était pas envisagé dans les années 50, par exemple. On parlait d'Euro-Afrique, mais jamais d'euro-méditerranéen. Et même dans les années 60. Et donc, moi, je pense que l'idée, l'entité régionale, le modèle qu'est l'organisation européenne, plus qu'une coopération économique et foncière, c'est aussi des modèles qui sont en circulation. Cette circulation, cette unité qui va naître en 89 de l'UMA, de l'unité Maghreb arabe, mais également cette entité méditerranéenne, je pense que c'est aussi ça qu'il faut analyser. Donc, il y a l'idée de politique économique, financière, commerciale, mais l'influence de la communauté européenne se voit, cette politique étrangère aussi, se voit aussi dans les modèles qu'elle souhaite circuler, faire circuler. Que ce soit économique, dans le libre-échange, mais que ce soit aussi sur ces modèles régionaux. Voilà. Merci. Thanks a lot. Now move to the last presentation by Massimiliano Cantieri. And I guess, Massimiliano, you have some slides or... Yeah, but I can stay here. Okay. That's no problem. Est-ce que moi je peux déranger? First of all, thank you for inviting me to this seminar. My presentation is about the famous cooperation agreements we've been talking about this morning and even today for a while, and a particular part of these cooperation agreements. These the ones negotiated between the European communities and 3 Arab countries, Egypt, Jordan and Syria in 1977. And I didn't cover the ones with the Maghreb countries, which were concluded in 1976, because my focus was on the Mashrek rather than the Maghreb. More or less, we can generalize the conclusion even to the Arab world at large, and more at large, I would say, on the southern borders of the European communities, just to mention even the title of the seminar. These cooperation agreements were the development of a whole set of agreements which were negotiated between Europe, the European communities, and third countries during the 60s and in particular the 70s. And usually they differed for some peculiar feature, which were the result of the 70s, which was a decade quite different from the 60s and the 50s. They were even the result of a combination between initiatives by the Europeans, but even initiatives and requests, claims by the Arab countries. And in particular, I would say that partly, or just in part, these cooperation agreements met some of the basic demands put forward by third world countries, led by Algeria
even in the famous project for new economic international order in '73. Because usually European countries and in particular European communities supported the agreements by which were just made on some sort of reduction of custom duties, tariffs, and so on. That is the liberalization of trade. This in order to support European exports towards those Arab markets. However, not quite the contrary, in the sense that the export from Arab countries towards Europe, apart from oil and energy, and some raw materials, were quite limited. And this time, with the cooperation agreements, there was something new, and these new patterns, the few features, of these agreements, laid basically on the inclusion of the so-called industrial cooperation. That is the transfer from Europe, from European enterprises, companies, and so on, of licenses to produce something within the Arab countries, and not just to buy something from Europe and to consume it in the Arab world, but to produce stuff and industrial products within the Arab world. The transfer of knowledge, or better, know-how. It is to know how to produce something. The transfer of technology, of intermediate products to produce something. And on the one side, this is a new feature. And secondly, maybe even not the most important one of the most relevant, was the financial cooperation. That is, the European communities agreed through the European Investment Bank to provide funds, capitals, for industrial projects or infrastructural projects within the Arab countries. And it was the first time that trade was met with finance and technology. Before, it was just trade, just to reduce custom tariffs, and as sorry for the liberals, but if you just reduce custom tariffs from two just asymmetric economic powers, well, it is very easy that the most powerful, the industrial power, will get the bad hand over the agro-industrial or just agricultural country. That is, they will reproduce the same patterns of development. The industrial countries will remain industrial. The agricultural country will remain agriculture. So we can say that industrialization is not just the heaven or the better of the world, but and that's not important. Important is that countries from the Arab world wanted to industrialize. And for this time, usually trade plus finance plus technology was provided on a bilateral basis. It is Germany, West Germany, and East Germany, but that's another story, negotiated an overall set of agreements with other single countries, Egypt,
Algeria, Morocco, or whatever else. But in 77, 76 for the Maghreb and Israel. Maghreb from 77, 74. Okay, anyway, between 74 and 76, Israel and the Maghreb. And in 77, the Mashrek countries, this eastern coast of the Mediterranean. Trade was coupled with finance and technology, and that was quite novelty for the time. It was a product of different inputs, let's say. As I said, first of all, it was the result of the pressures by Arab countries. And why did they do this in the 70s and not before? First of all, because there was a shift in even economic paradigm, in the sense that in the 70s we are still more or less we are in the last phase of the economic paradigm of state industrialization, or just, let's say, inward-looking development. And I mean that we must base and focus our development efforts on our own forces. Basically on our own forces. First, let's put a priority on our forces, and then let's relate with other foreign forces. We are in the 70s, we are we are moving towards a different approach. Will be later known as outward looking, as far as the Arab world, I mean, in the Middle East. That is, okay, let's focus on our domestic, national resources, capitals, labor, land, and so on, but let's open our economies to foreign capitals, foreign investments, and so on. And the Arab world, the European neighbors, decided to do that even in the light of other experiences, which were quite successful. That is mainly the one of in East Asia, in particular Singapore, South Korea, which were growing faster, and in particular Egypt, for example, in the 70s, hoped to replicate or duplicate the experience of South Korea even in the Mediterranean. They wanted to be some sort of West Asian tiger. First of all, it's integrated in the Arab with the European market in order to industrialize. It was just a project. It was just a program which never materialized, because for many reasons. Then there was another reason why it was not just a matter of economic theory or paradigms, and so it was even a matter of balance of power. We are, as Giuliana said, we are in the time of the oil shocks for the industrial countries, but for the Arab world, the oil shocks were not that shocks. They were called the booms. So, which is a different way to relate it to the same event, but which, if you change the words, there's the reason to use different words for the same event. And so they had more bargaining power towards the Europeans. So even though Egypt, Syria, and Jordan were not oil-producing countries, but anyway, they were, particularly Egypt and Syria, because of political reasons and historical reasons, they were the political leadership of the Arab world. Still at that time, more or less, they were still very important, or just leading, or trying to lead again the Arab world. But so they can
pressure more the European countries to open up, not just trade but even capitals and technology. And as far as the Europeans, well, they found quite receptive ears among the Germans, or among the Dutch, or among the northern European countries. For example, the Germans were quite receptive to the idea of, over a medium term, to relocate some basic industries in Europe, to relocate them in the Arab world. Textiles, agricultural productions, or even as far as some production phases, or as far as energy was concerned. However, Europeans were not united. It is they acted on a coordinated form, but just before negotiating with the others, they argued among themselves. And for example, Italy was a staunch opponent to the reduction of tariffs for agricultural products from the Arab world. They didn't want the Egyptians' tomatoes. They didn't want the Syrian olives, and so on. Which you want to say, well, that's not a great issue. Well, for Egyptians and the Arabs and so on, tomatoes and olives were quite important, since they were some of the basic and the main exports they had for the time being. But then another reason was that for some sort of convergence towards this new set of a cooperation agreement was another basic element, which I tried to highlight in this. I'm not very good at making graphics, but let's just wait. Let's wait a minute. We have two sets of lines. Here is the merchandise exports and imports of Arab countries from the 60s till today, more or less. These lines represent the trade among Arab countries. That is, what Egypt exports and imports with Syria and the other way around, within the Arab world, which is a growing trend. That is, they started quite high in the 60s. They went down. That is, integration, trade integration in the Arab world declined during from the mid 60s and the 70s. It is economic integration, which is based even on trade, during the 70s declined among the Arab world. Whereas the trade, import and exports between Arab countries and Europe, in these are the data come from the World Bank, which comprise Western and Eastern Europe in the socialist. So, but okay, anyway, the trade relations with Europe augmented, rose quite a lot. Rose, but on a declining pattern. And in this sense, what I want to mean here is that the cooperation agreements helped the European Union to reverse, for a temporary phase, what was basically a declining pattern. So, as far as from what the data showed to us. So the cooperation agreement, the fact that the Europeans accepted the request made by the Arab countries to couple trade liberalization with capitals and
and technology was even an answer, an effort to reverse not a crisis, but just a declining pattern of economic integration with the Arab world. As the trend was declining, so say, let's open to some of the demands made by those countries. Let's accept some of their demands and let's strike a deal. The strike deal was, of course, on a different basis. And the last, this was even one of the reasons why the Europeans just set up this new kind of economic agreements. And just one last remark was about the political meaning of this new set of agreements and this effort by even the Europeans to reshape, reformulate the relations with the Arab world. Actually, who did benefit from in the Arab countries from this new set of agreements? We can say that a new ruling elite emerged in the Arab world in the 70s, whose economic fortunes were even sustained by these relations and this new opening of relations with European countries. In the sense that in the 70s, in the Arab world, there was so-called Infitah program. That is a program of economic liberalization of activities which were before they were just monopolized by the state enterprises, and then they opened up new margins for private entrepreneurship. Well, of course, it was not for just these new opportunities were not just for all, but they were mainly for those private entrepreneurs which were closely linked to the state leadership, and they, thanks to the protection of the state leadership, this new private entrepreneur could flourish, could accumulate really remarkable capitals and wealth, and which lasted, I would say, for more or less 30 years. It was the time when some of the people next to Mubarak grew next to the famous or infamous, depends on the side, Syrian leadership, the Al-Assad flourished. So I don't want to say that it was just the Europeans which sustained the growth of these authoritarian elites, and no, that would be absurd. For sure, this new trade with new trade opportunities, new economic opportunities provided and by the Europeans and asked for the Arab state leadership, well, they led to the growth of a new elite, private elite, which later in the 80s rose in power, in influence, and more and more during the 90s, and lasted, I would say, until 2011. So it's not just a story about Europe, but and Europeans. It's even a story which set the basis even of personal contacts between elites, economic elites and political elites, between Europe and the Arab world, say the Arab Mediterranean world, because
then there are the Gulf, which is the same story but with different features. Thank you. Thanks all. I guess we have 45 minutes, more or less, for discussion, and I will take not more than 10 to comment on these 3 papers and to pose myself a few questions. I'll start with some general remarks, trying to link and connect the 3 presentations. The first one is about Europe, and we all do, and somehow you also did. We tend to use interchangeably the terms Europe, European Community, sometimes Western Europe, and that's a bit risky, I think, and it's potentially very tricky. Now, because on each of these issues we have discussed, there was a more or less negotiated EEC policy, and then there were national policies, and it's very important, I think, also when we approach sources to cross-check different sources, because papers from the European communities will tell you one story, papers from national governments will tell a different story, and perhaps when we move into the national polities, we will find a relevant debate among political groups in the struggle to define the national interest and to use European institutions to promote the national interest. So that's, I think, poses what happens to be an interpretative but also methodological problem. And as I said, I include myself among those who often struggle with this inner tension. Even because, and I don't want to just go back to Millward, but I mean, the European community was not an end in itself, was often perceived and used as a tool, as an instrument to pursue the national interest. And while listening to you, especially to the last two presentations, I was just wondering whether the European community wasn't also a way to help the European countries, in this case France, to clean somehow its past, to have a diplomatic medium to interact with countries that were problematic because of the past and because of the past of the relationship with France itself or with other European countries. Second point, I mean, we discussed mostly the late 60s and the 70s. The US don't appear much, they just appear as a central actor, of course. In Giuliano's story, I don't think they were mentioned once by you two. And remarkably, the Soviet Union never appeared in this discussion, which is quite striking. I mean, it tells a lot of what was going on in the 70s, and perhaps also of the illusions of the 70s, in this specific case, the European illusions on their potential role in the international system, of what was really happening, what kind of transformation was taking place. At the same time, again, I think it's a bit tricky to completely eliminate the superpowers from the overall picture. In the case of Massimiliano, I mean, the Soviet Union was central in the story you tell, and the Soviet Union was basically kicked out of Egypt. I mean, the main international interlocutor of those countries was facing its own difficulties.
And moreover, the model of modernity, until the mid-1960s, a very successful model of modernity projected by the Soviet Union, was more increasingly, rejected or challenged. And this leads me to my third point, which is, especially in Buddha's presentation, it's central. This myth of Europe as a model, which is again significant, because I strongly think there was a moment, especially in the 1970s, when Europe, the Western European, the EEC model of modernity, was able to attract a lot of interest, was able to project, I'm not saying a hegemony, but was able to catalyze the fascination of many less wealthy, less quote-unquote developed countries. But is that an example of a change of paradigm, as Massimiliano was saying? Because at the end, Europe as a successful form of modernity, this myth, partial myth of Europe as a successful model of modernity, was based on the success of Europe according to the old paradigm. I mean, the measures used to measure modernity, the parameters were the old ones. Industrialization, GDP growth, and so forth, and so on. And remaining on this, we now can somehow access the results of these projects, which is what Massimiliano did rapidly at the end of his presentation. And all these big dreams of creating economic integration, promoting this Euro-Maghreb's dialogue, and so forth and so on, well, if you go back to how they were lived and presented at the time, and then you jump fast forward to today, they can be considered a failure. I mean, they didn't achieve the results that they wanted to achieve. So, is that an example of the limits in Europe's ability to do hegemony? Was there something in the process of European integration which limited immensely the capacity of the Europeans to do what they wanted to do? And is this connected to the market and the full access to the market? Because if we're looking for one element of America's capacity to do hegemony, well, that element is the American market. It has always been. It was for the Europeans, for the Western Europeans in the 50s and 60s, and then for the Japanese, and then for South Asia, and so forth and so on. So the centrality of the market has been central in the American capacity to do hegemony, and that element was somehow not present in the case of Europe. Very rapidly, on Giuliano. I mean, I found Giuliano's presentation mostly convincing. This idea that cheap oil cemented the Atlantic relationship is quite convincing, although if we overplay that, we somehow downplay the conflicts there were on oil. Because for many European countries, European allies of the US, oil had to be even cheaper than what it was. And having direct access to oil was a tangible sign of national autonomy. I mean, the case of Mattei is obviously the most interesting one. The second aspect, again, it's quite remarkable if you go back to the discussion at the time, how it was given for granted that a certain energy regime had come to an end. Cheap oil was not available anymore. I mean,
that was understandably the dominant discourse in the 1970s. Not just for political reasons, even for geological/environmental reasons. I mean, there is a limit to what we can pump. It wasn't true. I mean, we went back to a long period of cheap oil, mainly perhaps for geopolitical reasons, and the alliance between the US and Saudi Arabia was central, but also because, I mean, oil had continued to be available. Norway, Canada, the UK, and so forth and so on, not to mention the apparently unlimited resources of the Middle East. In and Massimiliano's papers, I mean, we are discussing about two sides which are very immensely different. There's a huge imbalance, huge asymmetry. So how did that play in the end? I mean, the most powerful side, and I go back to my previous example, the most powerful side can somehow help the least powerful by granting it something. And again, access to market is crucial, even more than technology or liquidity or investments. Was that the main reason or the main obstacle on a more successful integration? On Huda's paper, I'd like to know more, because you mentioned in general terms what these countries wanted. But I'd like to know more, to have more details on what they were asking the EEC, what they really wanted in concrete terms. And that's, I think, about it. So we stop here. Since I'm in command, I'll give you like 2 minutes each to address my comments and answer my 2-3 minutes, and then we can open the floor and have a bit of discussion. Okay? Giuliana. Yeah. First of all, I would like to thank you for your questions, even though I did not really have a proper paper. The first consideration I would have is on this difficulty in actually distinguishing when we speak Western Europe from the European community, or even other organizations that are based in Europe. Probably one of the aspects that is interesting about the 1970s, and maybe on the period that starts from the 1970s and leads to today, is that now it's possible to confuse Western Europe and the European community. The 1970s is when people in a way started to speak about Western Europe and the European community as if they had something to do with one another. While in the 50s and the 60s, nobody would actually make the same mistakes. And this stems from the fact that the European community tried or strived to achieve also a political and cultural dimension, which it did not have in any way in the 50s and 60s. So the fact that there is a difficulty also for us to be clear about whether we're speaking of the European community or Western Europe, which is something entirely different, comes from the fact that in the 1970s this distinction is less clear than it was before. Then on actually the questions I'm surprised there was one question I was sure you would ask me and you didn't, because there is all the books that write about the US in the 1970s write that Kissinger was incredibly smart
in 1974 in solving the oil crisis by once again binding together Europe. The idea of having a cartel of oil-consuming countries was a major diplomatic failure. So that's why you didn't ask the question, but it's the thing I normally get asked more, because people are convinced it was a success. But that comes from the reading of the memoirs of Kissinger, because he says it's a success. So it becomes a success, but when you read what the Algerian oil minister said, that here I have the quote of the Algerian oil minister, that conference has produced very little Algeria has to fear. That's because it didn't produce basically anything in the short run. On the long run, it actually did. Then, of course, this idea of cheap oil binding together being one of the factors that helped political cooperation and economic cooperation on the two sides of the Atlantic, downplaying the conflicts that were beneath cheap oil. It's true there were conflicts. Mattei is one of the symbols of this conflict, and if you will, the French effort to retain control over Algerian oil and to sort of become independent from an energetic point of view by keeping, even though renouncing to a political role, keeping its economic role and controlling Algeria was, if you will, an element of this conflict. But they should not be overplayed, in the sense that what was happening, Mattei could have said or tried to have Italy gaining a bigger role in the oil business, but the decisions were made elsewhere. And on average, people were happy about having, and I think also governments were in general quite happy about having oil on the cheap side. And actually the society of Western Europe, and also the consumption patterns, the way people started using plastic instead of something else, was for many reasons also based on this opportunity of having cheap oil. Yes, there is the question, I mean, in the 70s people believed that there were limits to growth, there were limits to natural resources, oil would have been expensive for the rest of the time, and eventually this does not prove to be right on the short term, in the sense that the price of oil is not only the product of the natural forces of the market and how much oil you find in the ground, but it's the product of a lot of different also political factors. What I would believe in actually is that the idea that on the long term the price of oil is something that will never be as cheap as it has been for some reasons in the 1960s is right. We won't go back even in the next 50 years to a world where oil, even though the United States might be energy independent and at least the things you read on the US newspapers, in the end oil is a limited resource, and the more you use it, the more it's gonna cost in the future. So I think on the long term, they will all be there. They had, yeah, but they were right. Well, if you look at this, it's quite clear that even today oil. But then you don't measure the impact just by the price, but also by the environmental consequences and all what follows, of course. Saying so, cheap oil makes for happy people, but also for polluted problems. World. Alors sur l'idée, j'ai bien compris, sur cette idée de méthodologique, sur le fait d'appeler communauté européenne et d'englober en fin de compte, qu'est-ce qu'on englobe dedans. Moi je pense que comme Giuliana, les années 60 et 70, que l'idée, je ne sais pas si c'était par rapport
contribution, mais c'est vrai que j'ai voulu montrer que, en fin de compte, dans ma présentation, qu'il y avait une espèce de continuité dans la communauté européenne, même si des États pouvaient, dans le Conseil des ministres, avoir un poids. La force des nations dans la communauté européenne dans les années 60, les années 70 est assez forte. Et surtout la France qui a des relations très privilégiées avec les pays du Maghreb, étant donné que c'est des anciens protectorats ou des anciens départements même pour l'Algérie. Donc elle joue un rôle clé, c'est vrai, au sein de la communauté européenne, que ce soit pour la période des années 60 ou la période des années 70. Je n'ai pas eu le temps de développer ici, mais c'est vrai que si on voulait travailler sur les institutions, c'est-à-dire que si je ne voulais pas m'attacher aux États européens, mais véritablement aux institutions, au Parlement et à la Commission européenne, par exemple, il y a des lignes directrices qui se profilent dans les années 60 et 70 par exemple, pour la politique envisagée envers le Maghreb. Par exemple, pour la Commission européenne, dès Einstein, on voit l'idée assez d'envergure de mettre en place une politique d'aide au développement, mais assez large, qui ne concernerait pas que des pays qui sont liés par l'histoire en fin de compte, de développer ça, et donc le concept régional est plus adéquat, et ça on le voit tout au fil des discussions dans la Commission européenne, on le ressent, que la politique d'aide au développement, elle ne doit pas être liée qu'à des politiques bilatérales, mais à un concept régional. C'est une ligne directrice de la Commission. Mais moi je dirais que par exemple, ce que j'ai constaté par exemple, c'est un État comme la France utilise le même concept dans les années 60 plutôt pour mettre en place des stratégies politiques. Elle va utiliser la notion d'entité régionale par exemple pour le Maghreb pour bloquer par exemple, vraiment paralyser les négociations avec la Tunisie par exemple, pendant les moments de tension avec la Tunisie, après la nationalisation. Et donc, la Tunisie, elle le dit, et les commissaires répondent en disant « Ne vous inquiétez pas, nous allons essayer de faire avancer. Nous savons qu'on est obligé de mettre l'Algérie à l'écart. » Mais la France revient en disant « Mais on ne peut pas parler avec les pays du Maghreb, du Maroc et de la Tunisie sans parler de l'Algérie. » Donc, c'est pour vous dire que, bien sûr qu'il y a des positions différentes. Quand je parle de communauté... Là, c'était pour que ce soit plus simple. Voilà, la première remarque, c'était là-dessus. Sur ce que veulent ces régions, en fait, depuis le début, si j'ai bien compris, le contenu de ce qu'ils demandent depuis le début, de ces négociations. Mais dès le début, ils demandent des accords globaux qui comprennent, c'est-à-dire des accords commerciaux, des accords d'aide au développement, financier ou technique, et des accords sur la question de la main-d'œuvre aussi qui est dans cette branche pour eux, aide. L'idée pour eux, c'est ce sont des pays qui sont nouvellement indépendants, qui se construisent, et pour asseoir leur souveraineté, il faut mettre en place une économie, et ils sont dans des choix économiques. On est dans les années 60 sur des choix plutôt socialistes pour les 3 pays du Maghreb, des tentatives socialistes. Et donc, elles veulent en même temps un soutien de la communauté européenne, mais pas que également des États-Unis. Par exemple, le Maroc, après l'Europe, son deuxième partenaire, ce sont les États-Unis. Donc, elle cherche aussi d'autres partenaires, pour l'Algérie également. Elle va vers les pays d'Europe de l'Est, les pays arabophones, les pays africains également, se développent des coopérations. Donc, elle cherche à construire en même temps leur indépendance économique, un modèle économique à eux. Et en même temps, elles veulent s'inscrire au sein de la communauté européenne en prétextant des liens privilégiés, anciennement colonies, pour construire une politique, pour eux, une politique dite d'aide au développement, en fin de compte, une politique de coopération globale. Ce que propose la communauté européenne, au départ, c'est qu'un accord commercial préférentiel très limité. On exclut dès le début tout ce qui est la question de main-d'œuvre, technique, coopération financière. Les pays, en fin de compte, refusent catégoriquement qu'on puisse discuter ça. La France aussi, elle refuse pour le premier accord d'association. Dans la deuxième période, donc là il y a une ouverture souhaitée par la France, et soutenue après par les autres pays, mais souhaitée principalement par la France, d'élargir une coopération globale, et donc impliquant, c'est-à-dire commerciale, aide financière, etc. Et ce qui est à noter dans cette deuxième période où elle demande en fin de compte à élargir, c'est
ils ont, dans la coopération financière, ils veulent s'appuyer un peu sur le modèle de ce qui s'était passé pour les pays, pour Lomé ou la Convention de Yaoundé, c'est-à-dire avoir un fonds qui leur permette d'investir directement, non seulement des prêts mais des donations, hein, mais qui ne soient pas, c'est-à-dire qu'on continue à avoir des relations bilatérales avec les pays de la communauté européenne et en même temps aussi avoir une aide de la communauté européenne. Leur première demande, c'est ça. En général, ce qui s'est passé, c'est que la communauté européenne va donc envisager une coopération financière ou technique, mais ça va l'aliser parce que les coopérations bilatérales vont donc diminuer. Et la demande qui avait été demandée par les pays du Maghreb était beaucoup plus importante en fin de compte. Donc au bilan, c'est assez mitigé. Ils ont leur demande, surtout dans la coopération financière et la question de l'aide à la main-d'œuvre, est assez mitigée. Sur la question commerciale, les accords préférentiels sont assez importants, mais le problème c'est que dès le début des années 80, on s'ouvre vers les pays de l'Europe du Sud, vers l'Espagne par exemple et le Portugal, et ce qui va léser d'une certaine façon les relations qui sont mises, les accords préférentiels. Donc ça, du coup le bilan reste assez mitigé parce qu'on a une ouverture vers les pays du sud de la Méditerranée, mais qui va indirectement produire un effet sur les droits de douane qui avaient été accordés sur des produits, par exemple agricoles, qui sont les plus importants pour eux. Parce que c'est vrai que, par exemple, pour que ce soit l'accord d'association ou l'accord de coopération, on avait une ouverture très large pour les produits industriels, ce qui n'était pas la demande en fin de compte des pays maghrébins, et une ouverture plus restrictive au niveau des produits agricoles, et ce qui est pour eux l'essentiel. Je ne sais pas si j'ai encore... Ah oui, la différence, non, peut-être plus... Parce qu'il y avait... Okay. As far as European communities, well, I think that I agree with you, and we should always get the two levels. As far as my research was concerned, I saw that there were national positions and then a community position. That is, which once they agreed on a common framework, then they moved on a bilateral. They continued to trade and to negotiate on a bilateral level. Germans continued to trade with our countries on a bilateral basis, and they always preferred to do that on a bilateral basis because they could apply all their conditionalities which were not present on a community level, which are far more stricter, absolutely far more stricter. And so we must get the two levels at the same time. The US, the USSR, the US. As far as economy, well, the US. No, what to say about not, but there was quite a clear division of labor, in my opinion, at least as from the Arab perspective. The US were concerned with diplomacy and strategy and energy, the three main assets, in the sense that diplomacy, they were the power brokers. They were the ones who negotiated settlements, ceasefires, peace treaties, and so on. They were not Europeans. The Arabs knew very well from the beginning that the Europeans could, at maximum, just push the US more than that's at least as far as I'm dealing particularly with the Levant. I mean the Arab-Israeli conflict and all the related issues. Strategy for obvious reasons, and for energy. The Europeans were the Arabs looked at the Europe first of all for economy,
Actually, all the fact about the pressure to the Europeans to put on the agenda the Palestinian issues, yes, it was there, but according to the documents, it was not that central as it was conveyed in the public opinion. In the sense that, okay, let's please do something about, say something on the Palestinians, but then let's continue with the economic negotiations. Do not stop the the negotiation on economic issues for political or diplomatic reasons concerning the Arab-Israeli issues. That's what I found. Maybe I'm wrong, but okay. As far as the Soviets, the Soviets were in decline. In decline, but not really in decline like the 80s. It was just a matter of a more classical and traditional realist relationship. It was not it was anymore the fact of constructing socialism, scientific socialism in those countries. It was something, but even that was conveyed and then supported even by the Soviets and these Germans and the other countries. Said, well, please do not expect or do not try to replicate what we did at home, in our home. Do not do it in the sense of Algeria. Do not do it in the Golan Heights or in Damascus or in Cairo and so on, because it doesn't work. We proved that it doesn't work. So let's and they supported even those countries to open up relations with the Europeans. They supported because they in this way they say, well, this way they won't continue to come to us asking for technology, asking for money that we don't want to provide them. So, are you telling us that in 1975 the Soviets were telling Syria, integrate your economy with the EC area and try to get from them the aid, technological know-how, investments we are unable to provide? I mean, these Germans said that. You know, they say, well, please Syrians, we cannot provide you with what you want. So or you just relinquish or just give up your request, or just try to ask another one. And the Europeans, they try to negotiate, but ask the Europeans, but Western Europeans, on a sounder basis, on a more powerful and assertive way, just in order to protect sovereignty, decision-making progress, blah, 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 blah. So they will tell them, ask the other Germans for. Okay. And did the European community provided a successful story? As far as the Arab narratives, well, I would say in partly yes, in the sense that, for example, Syria and Jordan, or even Egypt, they looked at, for example, to Italy, and they say, wow, Italy at the end of the Second World War was a country. Italy in the 70s was quite a different country, and well, maybe and they thought that their Italian integration within the larger market, the community, so maybe it was not just the main tool for Italian recovery or boom or whatever you call it, but it contributed, and maybe this experience supported the idea of those, and the point of those within Egypt and other Arab countries who said, well, maybe a controlled but in a way deeper integration with the larger markets maybe can help us. Even because their GDP growth in the late 60s was declining. They had the state industrialization was moving slower than expected. However, the project of integration
were a failure, was a hegemonic failure? Is that your question? Compared to the US? You say, well, maybe that's a too big question. For me, for sure, from my opinion, the Europeans, at least towards the Arab world, never really want to really open up the market to the Arab countries. In a sense, I never found a really a strong conviction or strong consensus about opening up really the European markets to those countries. Italians didn't want it for their reasons. The Germans were, or for to say just a northern country, industrial countries, they were more prone or positive to discuss some sort of process of delocalization of production, but of industrial production and so on. But the question was never to integrate really those countries. The question was rather to find a modus vivendi which was workable and suitable for even for the ruling elites, the emerging ruling elites. And then there was a final problem, the asymmetry you mentioned. First of all, the Europeans wanted to export. The Italians, the French, the Germans wanted to export to the Arab world, even in order to balance the rise of costs of imports, mainly of energy, which was cheaper, well, not cheap anymore. And so they, in order to rebalance, okay, let's sell them whatever we can sell to them, even on a barter basis. Even if Fiat sold it to the Syrians on a barter basis, the Fiat buses that Fiat couldn't sell in Europe or in Italy, and they sell in exchange for crude oil. And let's do whatever we can to balance. And even because the circulation of capitals was on the move, which could was on the move, the free circulation of capital, but it was a process on the move who couldn't be taken for granted on the outcome. Okay, thanks. Thanks a lot. We have 4 minutes and a half, more in reality. In case Luca, I'll make it to class at 5:20. Okay, so if you can tell the others. Thanks. So other questions? Yes. Moi j'ai une question pour Ouda. Est-ce qu'il y avait une contradiction entre la politique non linéaire et l'Algérie dans les négociations pour un accord préférentiel avec la communauté? Parce que quand j'étudie les relations entre la Yougoslavie et la communauté, le problème c'était que la Yougoslavie ne voulait pas négocier un accord préférentiel parce que ça signifiait l'inclusion de la Yougoslavie dans un espace préférentiel qui était en contradiction avec la politique non alignée. Et donc, je me demande pourquoi l'Algérie, qui en était non alignée, n'avait pas de problème à négocier un accord préférentiel avec la communauté, qui avait une signification pas seulement commerciale, mais aussi politique. Je vais continuer. D'accord. Ça pose véritablement pas de problème. Pourquoi? Parce qu'elle est inscrite dès son indépendance dans l'accord préférentiel. C'est-à-dire que dans son statu quo, quand elle est en 62 indépendante, on maintient l'accord qui avait été mis en place, donc elle est dans le traité de Rome. C'est un département français, de 57 à 62. Et donc elle sait les privilèges qu'elle a, ce que ça lui permet de vivre à son économie. Et enlever ces accords préférentiels. Alors ce qu'elle fait, c'est que, je ne l'ai pas dit, mais c'est qu'elle va laisser donc les accords préférentiels qui lui permettent de faire rentrer ses produits en Europe, mais elle met en place directement en 63 une grille de douane, pays tiers, pays de la communauté européenne et la France. Chacun avec, donc la France est la plus privilégiée, après c'est la communauté européenne qui a en général entre 40 et 45% de tarifs
diminuée douanière, et après c'est les pays tiers. Et elle a sans cesse, pendant les années 60, renouvelé ce tableau qu'elle avait mis en place en 63. Donc elle est déjà dans ce cadre-là. Et c'est vrai qu'elle ne revient pas là-dessus. Ce qui est essentiel pour l'Algérie, et c'est pour ça qu'elle refuse de négocier en 64, c'est un accord global. C'est pour que ce soit un accord de coopération. Un peu de ce qui avait été signé en 63, la Convention de Yaoundé. Voilà. C'est je veux continuer à bénéficier du fonds FED qu'elle a, qu'elle continue à bénéficier en 64, même après l'indépendance. Et je veux en même temps qu'on puisse parler de la question de la main-d'œuvre, la question des problèmes techniques, de l'industrialisation de l'Algérie, et non seulement, parce qu'elle a déjà ça, des accords commerciaux préférentiels. C'est pas vraiment une question qui se pose pour elle. Et c'est vrai que ça reste en contradiction avec sa politique sur la scène internationale. Je suis complètement d'accord avec vous. Yes. So 2 questions. A general one concerning both Maghreb and Mashrek. And actually, I'm always a bit puzzled when I hear the names which are given to the agreements with the European communities, in the sense that we have association agreements in the 60s and cooperation agreements in the 70s. But actually, if we look inside them, well, the agreements of the 60s are not association agreements by the sense of the word as those of Greece and Turkey, and the accords of the 70s are not cooperation agreements, but they're more than cooperation. So how come that they come to be called in a way that does not help us understand what they are? Et the second question, Hulda, est-ce que votre argument sur le fait que la communauté européenne vise à organiser ses relations avec les pays tiers dans une approche interrégionaliste, vous croyez que cela descend du fait que la communauté est un acteur régional et donc de manière, en descendant de son identité, elle organise sa politique extérieure? Est-ce que c'est un argument constructiviste de cette typologie ou c'est quelque autre chose? C'est une manière pour la communauté d'exporter ses normes, d'exporter un modèle, comme vous avez dit? Yes. As far as the first question, well, I would say that a cooperation agreement is the right name for the agreements of the 70s, in the sense that okay, cooperation is a goodwill word, but actually there was some substance in it. It was not just a fry there and blah blah blah. As far as association, the word association for the 60s, well, that was maybe a too far ambitious term, but I don't know why they chose this name. But it was a time of great expectations. Alors, je pense, moi, qu'il y a plusieurs choses à mettre en jeu. C'est l'émergence des unités régionales. C'est-à-dire qu'on est... c'est vrai qu'il y a une originalité dans l'organisation européenne, de la communauté européenne, mais on a l'organisation de l'unité africaine qui se crée en 63, la Ligue arabe qui était déjà présente depuis 48, des conférences pan-islamiques, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est quand même l'émergence des organisations en général, régionales. C'est le premier point, donc il y a de ça. Deuxième, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'identité européenne, cette espèce de modèle de normes qui, surtout au niveau des commissaires européens, il y a cette idée qu'on doit mettre en place, on ressent ça dans le discours, une politique bien régionale, d'aide au développement, mais particulière à l'Europe. Mais je pense qu'aussi c'est très lié à un aspect très économique en fin de compte. Et en 64, le gouvernement italien dit non, on ne peut pas négocier avec les pays du Maghreb comme ça, juste Maroc, Tunisie et Algérie. Il faut même envisager la Méditerranée. Et pourquoi? Tout simplement parce que des produits sont en concurrence. Donc l'idée de travailler sur un espace régional, ça simplifie en fin de compte, de travailler un produit, hop, on prend les agrumes, le vin, l'huile d'olive, et sur une région, on voit comment on met en place des normes pour faire circuler ces produits.
Et donc je pense qu'il y a plusieurs choses qui font qu'on impose cet espace régional, ce modèle régional, parce qu'il y a... mais à mon avis, c'est surtout l'économie qui rentre en jeu. Hein. C'est surtout ça. Hein. C'est surtout pouvoir voir comment ne pas léser, en fin de compte, d'abord nos partenaires européens, hein. L'Italie en priorité d'abord, la France après. Hein. Yes, there's a follow-up. In the public, there are two comments coming, Alessandra and you. Non, je voulais seulement dire qu'il me semble un échec, cette stratégie, je pense, au processus de Barcelone. Ça ne marche pas. Ah non, mais je dis, c'est pas du tout. Ah. Mais même l'idée de l'unité maghrébine, hein, bon, il y a eu l'Ouma, mais ça a été un échec. Hein. C'est-à-dire que voilà, c'est des modèles qui se mettent en place indirectement, stimulés par la communauté européenne, ça ne fonctionne pas. Il faut autre chose pour créer une organisation régionale. Yes. Oui, peut-être je n'ai pas bien compris. Mais donc on peut dire que l'Union européenne, la communauté européenne a été seulement un plan sur un niveau d'intégration économique régionale pour le Maghreb, pas d'intégration politique. Parce que la première organisation régionale politique au Maghreb, c'est de 1989. Oui, c'est ça. Donc c'était seulement, comment on dit, essayer de trouver un voie unique, un interlocuteur unique, mais pas au niveau politique. Parce que je ne sais pas, mais il n'y avait pas peut-être une identité maghrébine. Si. J'ai pas eu le temps de le développer, mais il y a une identité maghrébine qui naît à partir vraiment des années 20-30 avec le nationalisme arabe. Et il y a une entité Maghreb, parce que cette entité Maghreb, elle est reprise par la communauté européenne, mais elle existe. Et elle est très forte des années 30 aux années 50, mais sous le fait colonial. C'est-à-dire qu'il y a énormément de textes qui sont produits pendant cette période qui parlent d'unité maghrébine politique, économique, et qu'il faut absolument, après l'indépendance, imposer cette unité maghrébine. Et que le Maghreb, alors il y a toute une histoire, une mythologie qui se met en place, qu'il y a eu une unité maghrébine précédemment, avant la colonisation. Donc c'est réutilisé par la communauté européenne d'une certaine façon. Et si elle souhaiterait que ce soit politique, parce que pendant le conflit du Sahara, elle souhaite que des discussions, et surtout la France dans la communauté européenne, dit qu'il faut essayer d'aplanir ces problèmes politiques pour encourager une unité maghrébine, économique et politique. Mais de fait, la seule unité il y a une tentative politique qui a échoué, mais de fait, aujourd'hui, il y a des organisations régionales maghrébines au niveau économique, par exemple dans les infrastructures audiovisuelles, mais aussi dans la libre circulation, et encore entre le Maroc et l'Algérie, c'est difficile, mais entre la Tunisie et l'Algérie, plus ouverte sur la libre circulation des marchandises ou des membres de la communauté de la Tunisie et de l'Algérie. Voilà. See, thank you. It's 5:05. We were supposed to end this panel at 4:30. I mean, if there are other comments and questions, they're very welcome. They will be taken without me because I have to go to class. Otherwise, I guess we can stop here. Thank you so much, and thanks to